Hi students, I think and I believe in God, you are well. We are still continue to discuss this module of pharmaceutical theory and compounding, PST05208, NT level 5 semester 2. My name is Mr. Sabas Ntibahezwa, a tutor from St. Maximilian Kolbe Health College that found at Tabora. You are most welcome to these sessions, and today we will discuss on compounding of paste, how we prepare a paste. But before continuing with these sessions, we are supposed to remind us to make revisions for what we were learning last period. Kipindi kilichopita tulijifunza ointment, compounding of ointment. Lakini katika hii hapa ointment tulijua kwamba katika in these modules kwamba tunadili na mambo ya semi solid. Unaposema semi solid means there is a combination of water and solid, ndio maana inakuwa ni semi solid like uji. Kwa ndio maana tunadili na mambo ya semi solid, na tukasema example of that semi solid is ointment, there is paste, cream and whatever. Lakini tulijifunza jinsi ya kutengeneza ointment, na tukasema ointment this is the viscous semi solid preparations, oil in nature, used topically on a variety of body surface, na most hizi zote zinabia applied externally. Preparation zote mara nyingi tutakazotengeneza zitakuwa zinatumika nje ya mwili for external use only, and also can be used as an emollient to make a skin a more pliable, protective barrier and a vehicle in which the medications are incorporated. Tulisema hivyo kwamba one of the main functions of this ointment, it is used as emollient to smoothen the skins, or also used as to protect the skin, act as a barrier, for example from sunlight and sunscreen and whatever. And also can be used as a vehicle. This is one of the function of an ointment. Lakini tuliangalia on the basic technique that is used in preparations of ointment, and not all this ointment but it's all preparations we are supposed to use this basic technique, ambayo hapa tunasema unapima ile ingredient yako, active ingredient, lakini pia kama kuna liquid you measure liquid. Hizi tulijifunza on tulipokuwa MT level 4 semester ya kwanza kabisa kwenye pharmaceutical dosage forms. Then after measuring the liquid to that active ingredient, you make size reductions, you reduce in size ili iweze kujimixi vizuri. Then size separations, baada ya size separation means unakuja mixing, lakini kule kwenye zile procedure tuliona kuna mambo ya filtrations, dilution and whatever. And tukasema kwamba there is some methods or two methods that used in preparation of ointment or semi-solid generally. Na tukasema this method it depend on the property of medications, either unatumia aina gani ya njia katika kuprepare hiyo preparation yako, types of the base, and also quantity of ointment that you want to prepare it. Na ndio maana tukasema kwamba katika hizo methods there is two methods, which is titration method and second one is fusion method. Na tukasema this titration method it is used in small scale productions, and this involve incorporation of drugs by levitation. Tukasema kwamba levitation ni kile kitendo ambacho una grind ile substance yako wakati ikiwa in term of what of weight, ikiwa bado ikiwa ina unyevunyevu una grind, hiyo ndio inaitwa nini, levigations. Na tukasema this titration method used when a medication to be incorporated it is insoluble in the ointment basis or liquid is present in small amounts. Hiyo ilikuwa ni titration method. Lakini tukadiscuss on fusion methods, that tukasema it is used for large scale manufacturing for ointment in which waxes or salts or high melting points are mixed with semi-solid or oils. And
Also it is used when large volume of water are to be incorporated. Like tunaona kwenye titurations inatumia when a small amount of what? Of water. That is, hivyo ndio to discuss about these two methods. Lakini tukadiscuss on dilution of ointment, how we can dilute the ointment, and the main dilution of a strong ointment is done when a strength of prescribed is not available. Kama ile strength na ndio maana tulisema kuna baadhi ya dozi hata tulipokuwa na prepare, kuna baadhi ya dozi tulipokuwa na prepare on level 4 kuna baadhi ya dozi unakuta sasa daktari anaiandika, unakuta haipo kwenye either ni kidonge au what. By the way, ili sasa mgonjwa aweze kupata ile quantity ambayo inahitajika, lazima to prepare, twende compounding, to reduce, to make dilutions so as the patient or client can get a required quantity that's supposed to take it. Now, oils only recommended diluent should be used like soft paraffin. This is for these semi-solid preparations. Soft paraffin kwa sababu ni vehicle, na inatakiwa sasa unapo add ile diluent lazima uhakikishe kwamba highly stable ingredient ambayo ulioiweka highly stable. And tukadiscuss on how we can prepare ointment, na tukaangalia kuna swali tukasema tulitumia Tanzania Pharmaceutical Handbook, na tukatengeneza ointment ya tukasema ni calamine ointment Pharmaceutical Codex. Lakini ukae unajua kwamba katika Pharmaceutical Codex alikuwa na mambo gani, ina mambo gani kule kwenye reference kule monograph kule tunaenda yeye tukasema alikuwa na dili na mambo ya nini, ya disease na condition zake na kadhalika. Kwa hiyo utaenda utajisomea kule. Tukaangalia jinsi ya kuweza kuprepare procedure, official formula lazima uandike, then unakuja unatafuta factor. Ukishapata factor unaandika new formula, ile factor unaizidishia na ile official formula, then unapata new formula. Then unakuja method of preparations. Baada ya method of preparation, then tukaongelea kuhusu labeling of the prepared ointment. Katika label means unaandika for external use only. Semi-solid zote kama inatumika for external, unaandika for external use only. Lazima itumie red paint or red color, and you have to store at a cool place when appropriate. Lakini pia hapa tunasema kwamba strength of active ingredient, tukasema kwamba strength of the active ingredient should be given as the percentage, either weight by weight or volume by volume or weight by volume. The strength of an active ingredient. If diluted product should not be used later than 2 weeks after issues. Ukidilute, either umedilute kwa kutumia maji na nini, most maji inatakiwa baada ya wiki 2, unajua kwamba kuna contamination ya microorganisms za ku rise up, kwa hiyo inaweza ikaleta shida. Kwa baada ya wiki 2 you have to discard. Lakini tukaangalia label katika ointment inaanza na for external use only. If kama ule mfano wa calamine ointment Pharmaceutical Codex, unaangana strength uliopewa. Kama umepewa prepare 50 grams, mfano kwa ule mfano unaandika 50 gram, then unaandika Mr. Majura Kaja, then apply to the affected part either 12 hours or once a day after birth and whatever. Then name of the dispenser like Sabas, Atanas. Then unaandika name and the address of the dispensing institutions like St. Maximilian Kobe, PO Box 943 Tabora. Preparation date umetengeneza lini, na you have to discard after what times. Na mostly this semi-solid tuna discard after 1 month. Baada ya mwezi mmoja unafanyeje? Unaidiscard. That was. Lakini tukadiscuss on dispensing and prepared ointment into suitable containers and closure, na tukasema properties of
container itakiwa na sifa gani? Lazima uwe ni well closed container, lakini hiyo container lazima iwe na uwezo wa kuprevent evaporations, and also should prevent from contaminations, and should not release or absorb anything from a content, and it should be flexible, a plastic tube. Na most collapsible tube must be used. If it's white mouth glass or plastic jar with plastic screw caps with impermeable liners should be included. That was lakini pia kwenye lebo kuna lebo ya Kiswahili. Ile lebo ya Kiswahili lazima uandike, kwa sababu Tanzania yetu, nchi yetu, wengi ni wa Afrika, ni wanaongea Kiswahili. Kwa lazima unaandika lebo ya Kiingereza, lakini pia lebo ya Kiswahili unaandika kwenye nini? Kwenye container, na ile lebo lazima iendane na size ya nani? Ya nini? Ya container. Na tukasema unaandika kwa matumizi ya nje tu. Baada ya hapo unaandika ile logo yako, labda ni calamine lotion, calamine ointment, Pharmaceutical Codex na strength yake kwamba ni gram 50. Then unaandika Kajura Kaja. Baada ya Kajura Kaja unaanza pale, paka dawa sehemu iliyoathirika kila baada ya masaa 12 baada ya kuoga kwa muda wa siku aidha ni 30, siku 20. Unamaliza unataja ametengeneza nani, aliyetengeneza ni huyo Maulidi Juma. Then address au anwani unaandika St. Maximilian PO Box 43 Tabora. Then imetengenezwa tarehe fulani, isitumike baada ya tarehe fulani. Weka dawa mbali na watoto. Weka dawa mbali na watoto, lakini kama inawezekana weka mbali na joto au na moto. Because that is information Swahili label that you are supposed to write like that. And also in that today tutaendelea baada sasa ku make revisions on ointment. We are supposed to continue to discuss on compounding of paste. Tujue kwamba kama ulielewa kwenye ointment na paste ni vile vile. By the end of these sessions, as you are a student, you are expected to be able, tunatarajia kwamba uweze kudefine paste. I think paste you are familiar with this term because you have discussed on pharmaceutical dosage form until level 4. You are supposed to describe the procedure for preparing paste. Sasa ndio tuna prepare paste yenyewe, tutaangalia mfano wake. Procedure ni zile zile. Labels of the prepared paste ina sifa gani? Label ni zile zile, lazima hiyo kuna content zake. Dispense prepared paste into suitable container and closure. Tangalia requirement ambazo zinatumika katika mambo ya dispensing. Ni vitu gani lazima uviconsider. Kwa lazima tunatarajia nitakiwa uvielewe. When you are starting with paste, is so called external semi-solid preparations containing large proportion of 20 to 60% of solid thinly dispersed in the base. Ukitofautisha kati ya ointment na paste inakuwa na high concentration of solid, lakini ointment inakuwa na ziko equal, yani inakuwa haina solid kwa kiwango kikubwa, lakini hapa inakuwa na. Ndio maana ukitaka utofautishe kati ya paste na ointment utaona inakuwa ni laini, lakini paste inakuwa ni ngumu, inakuwa ni ngumu. Ndio maana contain a large percentage of solid thinly dispersed in a base. And the paste are like ointment but contain more solid material and are very stiffer, unakuta ni ngumu. And paste are basically ointment into which high percentage of insoluble solid are being added. Kwa tofauti yake ni ile solid material ambayo iliyoongezwa mle. Na tukasema there are two in that case we get two types of paste. There is fatty paste, in other so called lesser paste, and non-grease
paste, which so called example is Vaseline paste. Kuna aina mbili za paste, ambayo ni fatty paste ambayo contain large quantity of fat, lakini na in term of grease, na the non grease paste, and the example is Vaseline paste. This is two types of paste. Don't forget these types. Example of this paste, there is coal tar paste, pharmaceutical codex, that is used for astringent and antipyretic agent. And this astringent, tunajua the main function of astringent, it is used in contraction of the body tissue. Kama blood inatoka, unakuta inasababisha contractions za muscles, kwa unakuta ile blood inakata. Lakini antipyretic means ni ule upele, inatumika kutibu upele and whatever. Compounding zinc paste, pharmaceutical codex used in treatment of astringent. Also zinc and salicylic acid paste, pharmaceutical codex, or in other is so called lesser paste. Tuangalia types of paste. Hii hapa iko in term of lesser paste or fatty paste. It is used in treatment of astringent. These are the example of paste, but there are more example of paste. These are some of that example. But we are supposed to look on characteristics of paste compared to ointment, or the difference between ointment and paste. We know that paste contains more solid than ointment. That is called the process differentiating between paste and ointment. Contain more solid than ointment. Also paste are stiffer than ointment. Kwa unakuta iko very hard, yani inakuwa ni ngumu sana, lakini are less grease than ointment, lakini ointment is more grease. Also paste cause less maceration of the skin. Ointment, it causes large macerations. Also paste are less occlusive than ointment. This is because of the high porosity caused by high powder content. Kwa unakuta inakuwa ni less, it is less occlusive, because sema occlusive ina maana inakuwa inazuia either ni hewa, ndio maana tunasema kwamba ni large in size. Kwa unakuta hata ile rate ya kuweza kuzuia either flow of air and whatever inakuwa ni ngumu kutokana na large particle. So this is because of high porosity caused by high powder content. Lakini are more absorbent to exudate weeping lesions. One of the importance of this paste, ukompare na ointment, hii hapa ina absorb kwa mfano ule uchafu saa nini, unakuta ni more absorbent. Lakini paste are less penetrating and less macerations and less heating than ointment. Because these are the difference between paste and ointment. Wanaweza kuambia differentiate between paste and ointment. These are the difference. Contain more salt but ointment contain less salt. Paste are stiffer while ointments are not stiffer and whatever. But ufahamu katika ointment, like ointment, paste form unbroken relatively water impermeable films. It form an unbroken relative water impermeable film. But unlike ointment, films formed by paste is opaque. Tuona paste is very opaque kutokana ime contain large quantity of solid, thus can be used as an effective sunblock accordingly. These are the similarities and the differences between paste and the ointment. Thus, we are supposed to describe on the procedure for preparing paste. Cha kwanza kabisa, unapewa swali, you have to use a pharmaceutical handbook. Preparation more or less like ointment. But our official formula is like this one. Wakwambia compound zinc paste, pharmaceutical codex. The synonym is zinc paste. And this is our official formula. Zinc oxide sifted, starch sifted, white soft paraffin,
and the powder are titrated with a melted soft paraffin. This is our official formula, and the official formula given for compounding of zinc paste pharmaceutical codex, there is zinc oxide. Hapa kuna mpangilio mbaya, lakini this is zinc oxide like this one, and our official formula like this one. Ina maana sasa baada ya hapo wamekwambia utengeneze gramu 50 umtengeneze nani? Alexia Tanasi. Baada ya hapo this is the questions. Unakuta wamepewa prepare a zinc paste mix 50 grams for Alexia Tanasi, apply BD for 30 days or for 2 weeks and whatever. Kwa sababu inakuja kama hivyo. Then kwa sababu wamekupa quantity required, ndio prepare 50 gram. Unakuja kwenye official formula yetu, ukijumlisha hapa total quantity inakuja ni 25 jumlisha 25 jumlisha 50. Total quantity kumbe ilipo kwenye official formula ni ngapi? Ni 100. Kumbe sasa kama required quantity tunayo na official amount of the official formula tunayo, kwa hiyo maana ni 100, wakati total amount of required ni 50. Kumbe amount of each ingredient hatuna. Tutaipataje? Baada ya kutafuta nini? Factor. Kwa factor unachukua required amount divided by official amount, then factor yetu ni 0 ngapi? 0.5, kwa sababu unachukua 50 kugawanya kwa ngapi? Kwa 100. Kumbe factor yetu ni ngapi? Ni 0.5. Then ile factor tunaizidishia na kila active ingredient katika official formula. Then kumbe required amount ya each ingredient katika zinc oxide ni 12.5, starch ni 12.5 tutapima gram, lakini pia white soft paraffin tutapima 25 gram. Kwa hizi ndio tutazipima. Kwa baada ya kuandika hiyo unaandika new formula sasa, ambayo new formula utakuja kuandika kwamba itakuwa zinc ferrous sifted itakuwa ni 12.5 gram, starch ferrous sifted 12.5 gram, white soft paraffin ni 25 gram. Sasa hizi hapa ndio tutatumika kufanyaje? Kuzipima. Na inatakiwa tu katika method of preparation lazima tuonyeshe zile procedure kule mwanzo, lazima uonyeshe. Kwa then katika method of preparation means you weigh 12.5 gram of zinc oxide ferrous sifted, and also I weigh 12.5 gram of starch ferrous sifted. Then I transfer the weight 12.5 gram of zinc oxide and the starch ferrous sifted into a mortar. Unaipeleka kwenye nini? Kwenye mortar. Zote ziko in term of powder. Baada ya hapo una mix hizo kwanza powder, unazimix zichanganye vizuri kwa sababu ni powder mbili tofauti. Then you weigh 25 gram of white soft paraffin. Ukisha pima, then you add to the powder about 2 to 3 times the weight of the melted white soft paraffin, or you mix it geometrically. Means you take a quantity, a small amount, unachukua kiwango kwa sababu hii paraffin, soft paraffin inakuwa ni nyingi. Kwa hiyo unachukua kiwango kidogo, unaangalia na ile size ya ile poda yako, una mix. Ukiona imejichanganya kabisa, unachukua tuna kiwango tuna kidogo, una add. Ndio maana nakwambia add to the powder about 2 or 3 times weight the weight of melted white soft paraffin, or you mix it geometrically. Unakuwa una add kidogo kidogo. After each addition you continue to titrate. A titration should be done for 3 to 5 minutes. Means you titrate or you make levigations until that product are well mixed completely. Kwa unakuta ikishajichanganya vizuri ndio una add kifaa kingine, una add kiportion kingine, then titrate until it is completely uniform, then transfer to suitable container, then label and ready for what? For dispensing to a patient. These are the informations or the methods that you are supposed to follow during
compounding procedure. Then baada ya hapo kabla ya kuandika label utaandika uses of whole preparation. Ukienda kule kwenye handbook, Pharmaceutical handbook, kuna ile use of whole preparation, use as an ingredient. Hiyo ni whole preparation. Lakini sasa kuna uses of each ingredient. Uses of each ingredient. Na katika uses of each ingredient utakuja kuna uses of starch. Starch inatumika kama ni kwanza zinc oxide imetumika as an ingredient. Starch utajaza kwamba inatumika kama nini. Kwa mfano it used as a vehicle and whatever. Then white soft paraffin imetumika as a vehicle. White starch imetumika as a absorbent and whatever. Sasa utaangalia hizi active ingredient utazipata wapi? Utazipata kwenda kwenye matindale kule. Kwenye matindale ndio utapata uses of each ingredient. Unajua zinc oxide inatumika kama nini, starch imetumika kama nini, white soft paraffin imetumika kama nini. Lakini white soft paraffin imetumika as a vehicle, as a vehicle. While starch it is used as an absorbent, zinc oxide used as an ingredient. But there are so many, utafanya kufanya revision kutafuta matumizi mengine. Baada ya hapo baada ya uses of each ingredient unakuja utaandika storage condition. Hiyo ni procedure katika uandishi wa report ile. Storage condition. Storage condition means you will store at in cool and dry place. Lakini pia inatakiwa store keep away from means storage condition katika is centigrade ya 20 ngapi? 25. Then precautions, you have to keep away from children and the other information ambayo unaona kwamba ni precautions. Ile dawa inatakiwa usitoke katika mazingira gani, usitoke katika mazingira yenye unyevu and whatever. Baada ya hapo utakuja label. Kabla ya label means utataja container. Inatakiwa container gani, lakini utakuja kuangalia container gani. Lakini label ni kama tu ointment. Example for external use only, lakini lazima iwe katika in term of what? Of red. Unaandika zinc and salicylic acid paste, pharmaceutical codex miligram 100. Itategemeana. Hapa ameandika gramu 100, lakini unaangalia ile uliopewa kutengeneza kama ni gramu 50, gramu 60 and whatever. Then mgonjwa inatakiwa apewe mgonjwa nani? Mrs. Anna Mwanjonde. Then spread paste on a white lint. Sasa umeona tofauti kati ya ointment na paste, unatumika kwenye white lint, kitambaa cheupe. Yani kuna kitambaa fulani ambacho unapaka ile dawa, then place on the affected area every 12 hours, every 24 hours for 5 days. Ina maana unapaka kwenye kitambaa safi na cheupe, then ile dawa ukishaipaka unaiweka kwenye ile sehemu iliyoathirika kila baada ya masaa 24 kwa muda wa siku 5. Baada ya hapo address au anwani, kwanza kuna jina la dispenser la mtoa dawa, Kajura Kaja, then address kama tulivyoangalia kwenye ointment, St. Maximilian PO Box, example if is St. Maximilian, if is Bugando Medical Center, if it is Muhimbili, okay, CNC or anywhere. Then unaandika prepared date, preparations or date of manufacture ni tarehe ngapi, lakini mostly hapa ni muda wa mwezi mmoja inatakiwa fanyeje matumizi yake ya kome. Kwa preparation date tunaandika kama kwa mfano leo tarehe 17 mwezi wa 5 2020. Expire date baada ya mwezi mmoja. Kwa hiyo hesabu siku 30 unaidiscard isitumike baada ya siku ya tarehe fulani mwezi wa 6. Then weka dawa mbali na watoto and inatakiwa uweke mbali na moto. Keep away from heat. These are the information lazima ufanyeje uzijue ambazo zinatakiwa ziwepo kwenye nini
kwenye label. This is English label, but you have to write a Swahili label, ambayo ile Swahili label ya Kiswahili utaiweka kwenye nini, kwenye container yako, na kule inakuwa maneno ya Kiswahili, unabadilisha tu Kiswahili. Kwa unabadilisha Kiswahili. Then dispensing of prepared paste into a suitable container and closure. Container ni procedure ni kama kule kwenye ointment. The active ingredient lazima iwe in terms of percentage, lakini iwe lazima iwe collapsible and whatever, na zile procedure zote za nini, za container. And the paste tube of metal or plastic or a wide mouth jar of glass or plastic. So these are the container that must be used. Either ni mani katika kampuni zetu za chuo huwa tunatumia ni wide mouthed plastic jar. If it is glass unaandika wide mouthed glass jar and whatever. And this is an example of a paste jar and a tube. This is a tube, lakini mostly tunatumia wide mouthed plastic jar. If it is glass kama ipo, kuna baadhi ya kampuni unakuta glass zipo, lakini mara nyingi zipo plastic. And this is a end of session. Mambo ni yale kama tu kwenye paste and whatever. Thank you very much for listening. Tumejifunza mambo ya paste, tukasema paste contain high concentration of solid insoluble solid material that is incorporated into an ointment. Kwa yenyewe imeongezewa compare na ointment yenyewe ina solid nyingi, ukompare na ina high concentration of solid compare to ointment, lakini it's very stiffer compared to ointment and whatever. Lakini tumejifunza tena procedure in preparations of ointment, na tumeangalia mifano ni ile lakini baada ya hapo kuna nini, kuna label. Tumejifunza kuhusu label zinatofautiana tu maneno. Hapo unaweka kwenye kitambaa safi ambapo ni cheupe kiko laini kwenye white lint, then unaweka kwenye sehemu iliyoathirika kwa muda wa masaa 24. Usiandike kama umeandika siku moja, unaandika muda wa masaa masaa 24, masaa 12, masaa mawili na kadhalika. Thank you very much. Tuendelee kumomba Mungu ili aendelee kutunusuru na janga hili la virusi vya corona. Lakini we are the medical personnel, inatakiwa tuwe mstari wa mbele katika kutoa hamasa na elimu juu ya kujikinga na janga hili la virusi vya corona. Yote kwa yote tumtegemee Mungu ili Mungu mwenyewe aendelee kujitukuza vema katika maisha yetu na katika kipindi hiki, na tunirudi katika hali yetu ya zamani tukiendelea kumtukuza na kumtumikia Mungu. Ni washukuru sana na Mungu awabariki. Asante.